My dear very little student friend, ভারতবর্ষের কোস্টাল ড্রেনেজ অ্যান্ড পেনিনসুলার ড্রেনেজের বেসিক ডিফারেন্সটা আজকে প্রথমেই খুঁজে নেব, কারণ সেই রকম একটা কনফিউশন দিয়ে আমরা সেকেন্ড পার্ট শেষ করেছিলাম। যদি তোমার দেখা না হয়ে থাকে একবার দেখে এসো, ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকলো। যে এই মুহূর্তে আমার শুনছো, মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালিটি। Coastal drainage refers to the river system that drains it directly into the ocean or seas along the coastline. Okay. Example? No. There is no major river in the country that flows solely within the eastern and western coastal plains. The western coastal plain is characterized by estuaries in the north and lagoons, backwaters and small lakes along the coast of Kerala. Yet Lake Bhimbanad, about 63 km in length, the largest lake, and a fertile deltas of several rivers are found along the eastern coastal plain. তাহলে তো প্রশ্ন থেকেই গেল, এস্টুয়ারিজ, ডেল্টাস এটসেট্রা ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে আসছে কি না, কারণ আমাদের জার্নি তো সেখান দিয়েই, তাই না বলো? প্রশ্ন হলো, what is an estuary? A partially enclosed coastal water body where fresh water from rivers and streams mixes with salt water from sea, ocean. Okay, friend. Naturally, question আসবে, এই places of transition from land to sea, that is estuaries, ট্রিট করা হবে কি ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যে? ফ্রেন্ড, জিওগ্রাফি বলছে an estuary is considered a drainage system because it is a body of water where fresh water from rivers and streams flows into the ocean, essentially acting as a drain for the land's runoff, carrying sediments, nutrients and pollutants with it, mixing them with salt water at the point where the river meets the sea. Most prominent estuary on the west coast of India is the Mandovi, located in the state of Goa. আচ্ছা ফ্রেন্ড, lagoons ব্যাপারটা কি? চলো দেখে নি। A shallow body of water that is separated from a large body of water by a natural barrier. Obviously, lagoons are often found along coastline. Prominent example, Ostamuri Lake is located in Kolam district of Kerala. ফ্রেন্ড, নিশ্চয়ই ভাবছো লেককে lagoons বলছে, তাহলে চিল্কা লেককে কি বলবে? Yes friend, yes. Both are considered lagoons, and not only that, the Pulicat Lake in Andhra Pradesh is also, because they are separated from the sea by narrow openings. Yet lagoons water is often brackish, meaning it contains a mix of fresh water from rivers and salt water from the ocean. ওকে, নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসবে, এই সমস্ত লেক তবে কি ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্যেই কাউন্ট হবে? ইয়াস। যেমন ধরো চিল্কা লেক, ইট রিসিভস ওয়াটার ফ্রম আ নেটওয়ার্ক অফ রিভার্স অ্যান্ড স্ট্রিমস, primarily from the Mahanadi river system, which flows into the lake, making it a part of a large drainage basin, essentially acting as a collection point for water from the surrounding areas. একইভাবে কালাডা রিভার primarily drains into Ostamuri Lake, and Pulicat Lake receives fresh water from rivers like Arani, Kalangi, Swarnamukhi, etc. চলো এবার ডেল্টা ঘুরে আসি। What is delta? It is a landform formed at the mouth of a river where sediment is deposited effectively, draining water from the river into a larger body of water like an ocean or a lake, essentially acting as a natural outlet for the river's flow. My dear friend, it is also a drainage system. How? By distributing the river's water flow across the delta's landmass, it effectively drains the rivers into the receiving body of water. Okay, এবার চলো পেনিনসুলার রিভারে যাওয়া যাক। তবে কোন নদী কোন দিকে গেল অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, তাই টোটাল পেনিনসুলার রিজিয়নের ড্রেনেজ সিস্টেমকে তিনটে পার্টে আমরা মনে রাখার জন্য ভাগ করে নিই। নাম্বার 1, টুয়ার্ডস দ্য গঙ্গা. Those includes first name, the Chambal. The river originates from the Singar-Chori peak of Janpao Hills in the Mahou, Indore district on the south slope of the Vindhya range of
Madhya Pradesh, and it empties into the Yamuna River in Uttar Pradesh. And on its south, east and west, the basin is bounded by the Vindhya mountain ranges, and on the northwest by the Aravalli hills. চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই চম্বল রিভার ভীষণ সুন্দর, কিন্তু তুমি অন বোট জার্নি করবে কিনা ভেবে দেখো, কারণ দ্য লার্জেস্ট পপুলেশন অফ ঘড়িয়াল আর ফাউন্ড ইন জাস্ট 3 লোকেশনস ইন ইন্ডিয়া along the Son, Ghirwa and this Chambal River. Next name, Betwa River. The river in central and northern India and a tributary of the Yamuna River. It rises in the Vindhya mountain range just north of Hosangabad in Madhya Pradesh. But friend, nearly half of its course, which is not navigable, runs over the Malwa Plateau. ভাবতে হবে এখানেও অন বোট জার্নি করা যায় কিনা। নেক্সট আরও কয়েকটা রিভার সিস্টেমের নাম বলবো যে এই ক্যাটাগরিতেই পড়বে, রিভার কেন, রিভার সিন্ধ, রিভার সোন এটসেট্রা। বাট ঠিক এই জায়গায় তোমার মনে হতে পারে রিভার চম্বল, বেতোয়া কিভাবে গঙ্গা রিভার সিস্টেমের অংশ হতে পারে, বা এইভাবেও তুমি ভাবতে পারো হাউ ডিড চম্বল বেতোয়া রিভার আলটিমেটলি জয়েন দ্য গঙ্গা? মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, দ্য রিভার চম্বল joined the Ganga indirectly via the Yamuna River at Prayagraj, and the Betwa River also joined the Ganga indirectly via the Yamuna River at Prayagraj. এবারে যে সমস্ত রিভার গিয়ে মিশেছে আরবিয়ান সিতে, towards the Arabian Sea. Okay? টোটাল পেনিনসুলার রিজিয়নের দুটো রিভারের নাম ফার্স্ট আসবে রিভার নর্মদা অ্যান্ড দ্য রিভার তাপি, দ্য টু লার্জ রিভার দ্যাট ফ্লোজ ওয়েস্টওয়ার্ডস বিটুইন দ্য ভিন্ধ্যা অ্যান্ড দ্য সাতপুরা রেঞ্জ অ্যান্ড ফ্লো ইনটু দ্য আরবিয়ান সি। আই থিঙ্ক ইউ পজিটিভলি নো ইট। My dear friend, নিশ্চয়ই ভাবছো রিভার ফ্লো ইস্টওয়ার্ডস বিকজ অফ দ্য টিল্ট অফ দ্য পেনিনসুলার রিজিয়ন। তাহলে এই দুই রিভারের এক্সেপশনাল বিহেভিয়ার কেন? It is because these rivers didn't form valleys and instead they flow through faults, that is a break in the earth's crust, where two blocks of rock move relatively to each other, created due to the bending of the northern peninsula during the formation processes of Himalayas. Friend, river Mandovi, Sabarmati, Kali, Purna, Saravati, পেরিয়ার, নেত্রাবতী গিয়ে মিশেছে আরবিয়ান সিতে। তবে অন বোট জার্নি করার জন্য দারুণ ভয়ঙ্কর এক রিভারের নাম আমি বলতে পারি, যেখানে বোট জার্নি করতে করতেই তুমি দেখতে পাবে এসিয়াটিক লায়ন, লিওপার্ড, ওয়াইল্ড পিগস, স্পটেড ডিয়ার, নীলগাই, ফোর হর্নড অ্যান্টিলোপ, চিঙ্গারা, হায়না, জলে ক্রোকোডাইলস অ্যান্ড ওভার 300 বার্ড স্পিসিস। কোথায়? রিভার শত্রুঞ্জিন, গুজরাট, originating in the Gir forest. এবার চলো হিমালয়ান রিভারের দিকে যাওয়া যাক, যার ফার্স্ট নেম the Ganga river system, born in the lofty peaks of the Himalayas in the Gangotri glaciers in the Uttarkashi district of Uttarakhand. It begins its journey as the Bhagirathi. My dear friend, the Bhagirathi rushes down to meet the Mandakini and then the Alakananda at Devaprayag. From then on, the river is known as the Ganga. After cutting through the Himalayas, the Ganga breaks out of the foothills at Haridwar and flows across the vast Gangetic plain. Midway in its course, near Prayagraj, it is joined by one of its chief tributaries, the Yamuna River. The Ganga is one of the world's greatest rivers. Its 2,525 km long journey finally ends at the Bay of Bengal. Next name, the river Indus or Sindhu River rises in the southwestern Tibet at a height of around 5,500 meters. It flows through a high plateau, then the ground falls away and the river drops rapidly and gathers momentum. It rushes northwest and collects the waters from innumerable glacier-fed streams. The Indus flows between the world's greatest mountain ranges, the Karakoram and the Himalayas.
Next name, the Brahmaputra river system. From its origin in southwestern Tibet, the Brahmaputra flows across southern Tibet to break through the Himalayas in great gorges. It flows southwest through the Assam Valley and south through Bangladesh, where it is called the Jamuna. In Bangladesh, it merges with the Ganga to form a vast delta. The Brahmaputra river is one of the few rivers in the world that exhibits a tidal bore as in a sea. My dear friend, the name Brahmaputra means son of Brahma, the creator. While most Indian rivers have female names, the Brahmaputra is an exception. However, in the course of its journey, the Brahmaputra is known by different names. In Tibet, it is called the Yarling Sangpo, which means the purifier. The Chinese refer to the river as Yarling Zangbo. In Arunachal Pradesh, the river is known as the Siang. It is also called the Dihong River. In Bangladesh, the river is known as the Jamuna. The Jamuna joins the Ganga, and the combined flows of these two rivers are known as Padda. The Padda joins the another downstream. The united streams are thereafter known as the Meghna, and it is with this name that the river ends its journey. ফ্রেন্ড, ড্রেনেজের এই আলোচনা শেষ করার আগে একটা গেম হয়ে যাক। দেখো তো শুধুমাত্র রিভারের নাম দিয়ে তুমি ব্ল্যাঙ্কসগুলো ফিল করতে পারো কিনা। ক্লু আমি দেব। নাম্বার 1. The Theri Dam is the tallest dam in India. The water of its reservoir is used for irrigation and drinking, located on the river. The Bhakra Dam is India's largest dam and Asia's second largest. Its reservoir, the Govind Sagar Lake, is the second largest in India. The Bhakra Dam is built across the river. The Hirakud Dam is India's longest dam and one of the longest in the world. It stretches for a total length of 26 km. Built across the river in Odisha, it is the world's largest earth dam. The Nagarjuna Sagar Dam is the world's largest masonry dam built across the river. It has one of the largest network of canal system in the world. The Idukki Dam is the double curvature arch dam constructed across the river in Kerala. The Maithon Dam has an underground power station, the first of its kind in Asia. It was specially designed for flood control and generates 60,000 kilowatt of electric power. The dam is on the river in Jharkhand. The Sardar Sarovar Dam is built on the river in the state of Gujarat. It is a long concrete gravity dam and the world's second largest dam in terms of volume of concrete used. The Sri Shailam Dam is constructed across the river in a deep gorge. The dam is 512 meters long and has a reservoir of 800 square km. The Tungabhadra Dam is built across the river in Karnataka. The famous Jim Corbett National Park is nurtured by two rivers. Rajasaurus normodensis refers to a genus of carnivorous abelisaurid theropod dinosaur that lived in the late Cretaceous period in what is now Gujarat, especially near the river valley. The Indus Water Treaty, signed in Karachi on September 19, 1960, is a water-sharing agreement between India and Pakistan brokered by the World Bank that allocate the waters of the Indus River system, with India having exclusive use of the three eastern rivers and Pakistan controlling the three western rivers. The first major rail-cum-road bridge in independent India was the Saraighat Bridge over the river near Guwahati, Assam, which opened to traffic in April 1962.
The highest railway bridge in the world is the Chenab Rail Bridge in India, standing 359 meters above the river, making it 35 meters taller than the Eiffel Tower. Sundarban is a mangrove forest area in the Ganga Delta, the largest delta on earth, formed by the confluence of the rivers. Namami Gange. The Ganga Action Plan is a project to improve the quality of water in India's sacred river. Our Prime Minister Narendra Modi has given top priority to this sacred mission. কেমন লাগলো এই আলোচনা ফ্রেন্ড? জানিও লাইক করে। যদি ভালো না লাগে অবশ্যই জানিও কেন তোমার ভালো লাগলো না। আমি নিশ্চয়ই সেদিকে খেয়াল রাখবো। আর জানিও ক্লাস 1 to 12 এর যে কোনো সাবজেক্টের যে কোনো প্রবলেম তোমার জন্যই থাকবে আপকামিং ভিডিও। কনক্লুশনে তোমাকে বলবো ড্রেনেজ পাইরেসি বা রিভার পাইরেসির কথা। অবাক হলে নাকি? It is a geomorphological phenomenon occurring when a river or a drainage system or watershed is diverted from its own bed. This can happen for several reasons, including tectonic earth movements, natural damming, erosion, global warming, etc. Example চাও? প্রচুর রয়েছে সারা পৃথিবীতে। প্রথমেই বলবো the Vedic Saraswati River, which is believed to have flowed through the Thought Desert, is thought to have been diverted or its flow diminished due to tectonic and climatic change, potentially involving river piracy. ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও খুঁজতে চাও? Most well-known example of a river that has largely disappeared due to global warming is the Slims River in Canada's Yukon Territory. The river, which once flowed north from the Cascades glaciers, rapidly dried up within a few days in 2016 as the glacier rapidly melted, causing the meltwater to be diverted to different river systems. This phenomenon is often referred to as river piracy. Stay with mom. Bye-bye.